saa za Afrika Mashariki. Asante sana kwa kujiunga nasi katika chumba chetu cha matangazo hapa jijini Nairobi, ambapo kwa sasa tunapeperusha matangazo haya mubashara. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi, unafuatilia matangazo kupitia kwa mtandao Twitter @paulkirobi@tv47ke na kwa mtandao wa YouTube ni TV47 Kenya. Kwanza kabisa wacha tupate vidokezo. Naarifiwa kwamba tutakujuza mwendo wa baadaye. Kwa sasa tunaanza na taarifa ya kwanza, ambapo seneta wa kaunti ya Busia Okiya Mtata ameendeleza makali yake ya kumkosoa Rais William Ruto kutokana na ari yake ya nyumba za bei nafuu. Seneta Mtata ameshikilia kuwa ni lazima Rais Ruto atii sheria katika mipangilio yake ya kimaendeleo, la sivyo atahatarisha kukabiliana na sheria akimaliza hatamu yake ya uongozi. Seneta Mtata wakati huo amemtaka rais kutofautisha kati ya nyumba za bei nafuu na umiliki wa boma. Aidha amesema kwamba hatua ya serikali kukata mishahara ya wafanyakazi kwa minajili ya mradi huo bila faida ni kinyume cha sheria. Haya yanajiri huku chama cha mawakili nchini kikitishia kuelekea mahakamani dhidi ya mamlaka ya ukusanyaji ushuru nchini ili kuendeleza kukata mishahara ya wafanyakazi. There's a lot of violations of the Constitution. So ultimately, private property must be protected, must be respected, and the owner of private property, which includes salaries, must have the freedom to use their salary the way they choose. We are not a communist state or anything. So I think the president has got no option but to obey the law. And we are going to ensure he follows the law, or he becomes irrelevant. And if he does things against the law, when he leaves power, we shall jail him. How many presidents have gone to jail? So President Ruto should not think that he's a god. I know he has changed his style of dress. That means nothing to some of us. He just follows the law or we deal with him. All over the world, there's nowhere where you can take money from one person to build a house for another person. And we must distinguish between home ownership and access to housing. Article 43 prescribes that the state shall provide access to housing. And access to housing is basically rent. If they are building from the taxes we pay, if they took a section of the taxes and began building houses on public land to rent out to the public, and the houses remain owned by the government, so that people who cannot afford the portion, whatever, but they give them decent housing, you go there and pay affordable rent, just maybe for maintaining the houses. That's what access to housing is. Na ni taarifa ambayo tunazidi kuchanganua na tutakupasha kwa mapana na marefu mwendo wa baadaye. Kwingineko ni kwamba serikali itatekeleza kikamilifu mtaala wa elimu wa CBC ambao unazingatia umahiri kwa wanafunzi na kuhakikisha kwamba wanapata ujuzi muhimu wa maendeleo. Akizungumza katika shule ya sekondari ya Nyahururu katika kaunti ya Laikipia, Naibu Rais Rigathi Gachagua alisema kwamba serikali ya Rais William Ruto ina nia ya kutekeleza mageuzi katika sekta ya elimu ili kukidhi mahitaji ya maendeleo ya taifa. Led by President William Ruto is very keen on education for our children because you are the future of our country. And we have invested a lot. Education takes 27% of our entire budget because of the importance of education. That is why when we came into office, the President set up the Presidential Working Party on educational reforms to address matters of CBC and other concerns. And things are going on very well. We have worked on a new financing model for university education, and I want to encourage you to work hard so that you can go to university. Ndio jitihada ambazo serikali inaendelea kuweka ili kuhakikisha kwamba inalainisha sekta ya elimu kupitia mtaala mpya wa CBC, mtaala ambao umekuwa na wakati mgumu na umewapa walimu wakati mgumu katika kuweza kuidhinisha mtaala huo wa CBC, hasa kipindi hiki ambapo wanafunzi wanarejea shuleni. Mbali na taarifa hiyo, kwingineko ni kwamba waziri wa jinsia, sanaa na utamaduni Aisha Jumwa ameonya vikali washukiwa kwenye visa vya ubakaji pamoja na dhuluma za
za kinyumbani, akisema kuwa watakaonaswa hawatakuepa mkono wa sheria. Waziri Aisha amezungumza katika kaunti ya Vihiga alikozindua kituo cha kuwasitiri manusura wa visa vya dhuluma za kijinsia. Kituo ambacho kimejengwa kupitia hazina ya maendeleo inasimamiwa na mwakilishi wa kike maarufu kama Ngaf. Kwa upande wake, mwakilishi wa kike katika kaunti ya Vihiga Biti Zadagala amesema kuwa ipo haja kwa serikali kuongeza mgao wa hazina ya usawazishaji Ngaf inayosimamiwa na wawakilishi wa kike ili kuimarisha juhudi za kutetea haki za wanajamii wenye mahitaji spesheli. Viongozi wengine walihudhuria hafla hiyo ni pamoja na mwakilishi wa kike katika kaunti ya Nandi Cynthia Muge pamoja na mwenzake wa kaunti ya Machakos Joyce Kamene, ambao wameahidi kuimarisha juhudi katika vita dhidi ya dhuluma za kijinsia. Sheria inayoundwa kudhibiti gender based violence ni moja, ambayo inamlinda mtoto wa kike, inamlinda mtoto wa kiume, inalinda baba, inalinda mama. Kwa hivyo baba, kama umepigwa na mama, jitokeze uongee. Shida yetu ni kwamba sisi tunaongea, sisi wakina mama. Tukipigwa sisi hatunyamazi, tukidhulumiwa sisi hatunyamazi. Lakini kina baba, munaona aibu, hamutaki kuongea, na ndio maana munaumia. Lakini sheria ni ile moja inayomlinda mama, itakulinda paka wewe baba. Kwa hivyo hii pesa ya Ngaf inafanya kazi waziri. Hii pesa sio mchezo, ni kidogo. Yes, vile tunalia ziongezwe, tafadhali enda ambia rais alituongeza 1 billion, pia akipenda next atuongeze bilioni ingine na ingine, ama atupatie county women reps pesa the same as constituency MPs. Kwa vile maneno ya GBV sio kitu ya mtu mmoja, so ni mpangilio wetu kwamba by the next 3 months tutakuwa tumeweka sera na tumeweka bill ambao nitaipeleka kwa assembly, na najua assembly yetu wako imara. Wakati nitawapelekea hii bill before the end of this financial year, wataipitisha so that by July tumeweka budget ambao itakuwa ikirani hii center, kwa sababu kama hatuna budget itakuwa ngumu kurani hii center. So our MCAs mjue kwamba muko na kazi na muko hapa, kwa hivyo nitamletea hiyo bill ili ipitishwe haraka. Naam, tukiachana na taarifa hiyo kwa sasa tutaelekea maeneo mengine ambapo wakazi waliojawa na hasira kutoka Magine, eneo bunge la Alare katika kaunti ya Kiambu, walivamia na kumuua mwizi mmoja wa mifugo, huku wengine 3 wakifanikiwa kutoroka baada ya kuweza kufumaniwa, wakiwachinja ng'ombe 2 ambao walikuwa wameibiwa kutoka kwa mkulima mmoja katika kijiji hicho. Wakazi hao wameeleza kuwa wamekuwa wakishuhudia visa vingi vya wizi wa mifugo yao, na ambapo wanaamini kuwa wezi hao hutumia gari lisilo na nambari ya usajili ili kusafirisha mnyama kwenye masoko yasiyojulikana. Kwa upande wake, mwenyekiti wa nyumba 10 wa eneo hilo Njoroge Kamande ameagiza uchunguzi kikamilifu ufanyike na washukiwa wote wakamatwe. Wakati nilikuwa nyumbani, mvua ikanyesha. Wakati nilikuwa natarajia kuja kuchukua ng'ombe, nikapigwa simu, nikaambiwa ng'ombe zangu zimechinjwa. Sasa nikafika hapa nikakuta imechinjwa. Ng'ombe zinanisaidiaga, nilikuwa nimenunua ikiwa wadama wadogo, nikalea. Nilikuwa mimi nataka hizo ng'ombe zisifike kiasi niwe nikikamua nilishe boma yangu. Wizi, hata buzi hapa inafunguliwa kila wakati hapa. Watu halali. Hapa hatulali. Zinafunguliwa ng'ombe 2 pale, ng'ombe 2 pale na 2. Sasa zingine zimefika. Sasa wanakuja mchana. Basi ni kama ng'ombe 6. Na buzi hapa kama 20 zimeenda. Sasa hata usiku zingine tuliongelea huko kwa demu zikiimbiwa wakaondoka. Sasa wanamaliza mali yetu. Ombi langu kwa wakazi wa area hii, sababu hizi ng'ombe zimebaki mahala hapa na hazijakaguliwa na daktari. Kwa hivyo ni ombi langu wasiweze kuzikura kama hazijaangaliwa na daktari.
Na tukiachana na taarifa hiyo, kwingineko ni kwamba Rais William Ruto hii leo ametangaza kuwa marais wa Afrika Mashariki wamekubaliana kwa kauli moja kuunga mkono kinara wa Azimio Raila Odinga kuwa mwenyekiti wa tume ya muungano wa Afrika. Rais William Ruto aliyesema hayo leo asubuhi wakati wa ufunguzi rasmi wa vikao vya bunge la Afrika Mashariki IALA katika majengo ya bunge, ambapo akihutubia bunge hilo, rais alisema kwamba kauli hiyo ya pamoja inaonyesha uongozi dhabiti na nguvu ya jamii ya Afrika Mashariki. Rais katika hotuba yake vilevile aliyataka mashirika ya fedha duniani IMF na Benki ya Dunia kuongeza muda wa kulipa madeni ya miradi ya maendeleo kwa nchi za bara Afrika ambao ndio waweze kupata muda wa kugharamikia madeni hayo bila hitilafu. Rais akisema vilevile yeye na Rais Museveni wa Uganda watafungua eneo moja la forodha katika eneo la Swam, Trans Nzoia, mpakani pa Kenya na Uganda. As members of the summit in East Africa, as you're all aware, the chair of the AU is coming up next year as the term of Musa Faki, our current chair, comes to an end. It is going to be the turn for East Africa to provide the chair of the Africa Union. We have sat down in the spirit of the East African community. We have consulted as heads of state from the East African community together, and we have agreed to sponsor one candidate as East Africans. As East Africans. Because that is the strength of our community, that we can do things together and we can consult amongst one another. So it speaks to the spirit of the leadership that is being provided by our region. Na mbali na taarifa hiyo, huku notisi ya siku 7 iliyotolewa na muungano wa madaktari KMPDU ikiendelea kuyoyoma, madaktari katika kaunti ya Elgeyo Marakwet wametaka Wizara ya Usalama wa Ndani humu nchini kuomba msamaha kwa upesi kufuatia kisa cha hivi majuzi ambapo katibu mkuu wa muungano huo Daktari Davji Atela alishambuliwa na maafisa wa usalama alipoongoza maandamano jijini Nairobi kutaka serikali kuwapa ajira madaktari wanaohudumu kama madaktari wanaosoma. Akiongea na wanahabari katika hospitali ya rufaa ya Iten, katibu wa muungano wa madaktari wa Kenya na madaktari wa meno katika kaunti ya Elgeyo Marakwet, Maurice Thesaba, ametaka Wizara ya Usalama ya Ndani kupeana ujumbe wa pole kwa madaktari wote humu nchini, akisema kuwa kitendo hicho hakikuwa kizuri. From the Minister of Interior in the first place to apologize for the heinous thing they did to our SG publicly, then or else we have, as the National Union Council has said, we are not going to treat any member of the police service, and we are going to withdraw our services in the next 7 days. So we ask the government to post the interns. We ask the government, now that we are moving to UHC, there are UHC doctors, there are UHC health personnel who are still, they don't know how their terms are going to be. They're on contract. So we ask the government to absorb the UHC staff as soon as possible. We are now coming off from NHIF to SHIF, and that means that the UHC is coming to force. And let me remind the government is that it's not only the building or infrastructure. You need the medical officers, you need the personnel, you need human resource. So at the moment, we are calling for the counties and the national government to work together so that they employ and absorb our colleagues who are still tamaking, because we have not yet met the threshold for the WHO requirement. Na tukitoka maeneo hayo kwa sasa tunafululiza hadi huko maeneo ya Kitui, ambapo wakaazi kutoka eneo la Mukonga wadi ya Muumuni huko Mwingi Kaskazini katika kaunti ya Kitui wameandaa hafla ya mazishi kwa mwanafunzi mwenye umri wa miaka 13 kutoka shule ya msingi ya Mukindu ambaye alifariki wiki moja baada ya mwanafunzi mwingine wa darasa la pili kutoka shule hiyo kufariki. Kulingana na mwalimu mkuu wa shule hiyo Bwana Josephat Kimotho, watoto hao walionyesha dalili zinazofanana miongoni mwao, ikiwa ni pamoja na maumivu
maumivu makali ya kichwa, homa kali, kutokwa na damu puani na kutapika. Kwa upande wake, mwakilishi wa wadi wa eneo hilo Titus Kasinga ametoa wito kwa uchunguzi zaidi kutoka kwa Wizara ya Afya katika kaunti ya Kitui ili kubaini mkurupuko wa ugonjwa huo ambao umesababisha vifo hivyo na kuongezeka kuwa wanafunzi bado wako kwenye hatari. Alikojeka tarehe 26, ikawa ameenda hospitali ya Tharaka Mukuyu huko Kandungu, ikawa sasa ameenda kupata matibabu huko. Kufika huko daktari akasema hakuna ndawa, sijui amekojeka ya ile malaria kubwa. Katikati ya mwezi wa pili ndio mtoto wa kwanza wa 22 alikuwa anaitwa Mwenyewa Kialo, alianza kulalamika kwa ugonjwa wa kuumwa na kichwa na akaenda nyumbani kushughulikiwa huko nyumbani. Wakati alienda nyumbani baada ya wiki moja akawa ugonjwa umezidi, akawa alipande shiharada ipo hapo, akawa amesindia. Kwa hivyo leo hii baada ya kuwafariji na kufariji familia hizi mbili, ningependa kutoa wito kwa uchunguzi zaidi. Ningependa kutoa wito kwa wizara yetu ya afya, yule ambaye anasimamia sehemu ya Mwingi North Kazikazini aweze kuweka kikosi cha madaktari wetu. Naam, bila shaka ni taarifa ambayo tutakuwa tunazidi kufuatilia kwa kina zaidi na tutakujuza kwa mapana na marefu mwendo wa baadaye. Lakini usisahau siku ya leo kwamba Tume ya Maadili na Kukabili Ufisadi EACC imekita kambi katika bima ya afya ya kitaifa NHIF hapa jijini Nairobi ili kuweza kutathmini na kuangalia sera ambazo zimewekwa ambayo imekuwa ikitoa mwanya kuhusiana na ufisadi kufanyika katika bima hiyo ya NHIF. Kumbuka mwanahabari wetu Elizabeth Atieno yupo katika jumba hilo la NHIF, lakini atakuwa anatujuza mengi zaidi mwendo wa baadaye. Lakini kikosi kizima cha kutoka EACC kimekuwa kikipiga kambi katika bima ya NHIF ili kuweza kutathmini hali iko namna gani. Kisha wamekuwa wakipokea maswali kutoka kwa waandishi wa habari kuhusiana na ni yapi ambayo yamekuwa yakifanyika. Hebu tusikilize. We are looking at the procedures. The weaknesses in the procedure that have been established earlier through this report are now going to be corrected. And we want to make sure that the operations of Social Health Authority that we are going to put in place are going to support and to ensure that there is no more fraud in the claims, a challenge that NHIF has faced for a long, long time. The partnership that EACC has brought on board today is going to ensure that the sustainability of Social Health Authority is going to be built on a very strong foundation, because as they start, they're starting on a platform that is clean, that has now been verified, checked, and they will be able to carry forward. We've been having challenges, especially providing services to our beneficiaries, those who have paid for social insurance. The time it takes for them to get service, because it requires pre-authorization. We've been taken through here that it takes time for one to get authorization. It takes time for a facility to be empaneled into the NHIF. But now we are saying under the Social Authority, we have given the power and the mandate of empanelment to a competent authority. For example, we have given it to KMPDC.